Good evening to all our viewers. Welcome to Head to Toe with Dr. T. It's another lovely evening, very cold in Gqeberha, but we're going to warm up with the nice topic and something to learn always. Head to toe. Ndine-gastroenterologist namhlanje, a super specialist physician, kulo mcimbi sawuthetha ngawo, laa nto yokugabha igazi okanye any bleeding ephuma apha ngasentla njengoba besiqale ngasezantsi sathi ubleed apha ngasezantsi ngoku sinyukela apha ngasentla sijonga uba zintoni ezinokwenza into yoba wophe okanye umongoze okanye uthini apha kulo mhlaba ungasezantsi xa sijonga laa nto kuthiwa yi-gastrointestinal tract. Professor Nomvete is going to take us through the whole topic. Prof, thanks once again for warming up to our invite, and mandibulela kakhulu uba uphinda uzosikhanyisela ngalo mcimbi uhlelele wawucoselela we-gastroenterology. But ke ngoku ezinto udilishe nazo zixhaphakile kakhulu, and ezinye we may overlook them, ezinye sinozibona sezi-complicated, but through your education and empowerment, ezinye zezinto sawukwazi uzicolacola. Kindly greet our viewers and then sizongena emxholweni bakulindile. Ndiyabulela Dr. T, and it's always a pleasure to share information because I guess the intention of zonke ezingxoxo into yokubana to try and prevent further harm. Yes. So it's great to sikwazi ukusharisha that which esiyifundileyo thina for abantu bakwazi uba bakhawuleze ukuyofuna uncedo kwangethuba, and then bakwazi to understand uba xa kuthiwa khona into ethile ilolu hlobo. So ke ndiyabulela, and I hope abantu bethu will begin to appreciate zonke sessions. Yes. And I do hope as well ubana bangonqeni abantu ubana bebhala imibuzo. Yes. Babuze uba okay le nto ime njani okanye mhlambi bendicinga ubana ndikweli cala sikwazi ukumcacisela uba akho ngapha ungapha, you know. Yeah. So yeah, and so it's a great evening, and yes, it is a cold day by. And I hope my dressing does not motivate parents supporters. No, that's not an issue. Xa sithetha nge-upper GIT, siqala ndawoni before sizokhangela ke ngoba zintoni ezinobangela lo mcimbi singawo namhlanje. Yeah, and I think it's important kuba sometimes we get carried away. We get into the medical jargon. Yeah. Upper GI bleed, lower GI bleed, abantu bangaziba yintoni. But xa sizothetha nge-upper GI bleed, usually sithetha ngale nto uba mhlawumbi xa utyile ukwazi ubuyisa. Okay. Ugabha ke. All right. So that is so it's a very short passage. Ayifana le besinqole ngayo the last time. Inde namathumba amaninzi. Yes, yeah. So lena is a much more limited. Kodwa it's also xa umlomo umzekelo, xa utyayo usazi ufika kune-Y junction. So la Y junction kungena imiphunga ngapha. Yeah. Kuqhubeleke ngoku umqala woginya uye esiswini ngapha. So it becomes a respiratory system, imiphunga, okanye the GI system. So in a Y junction, and it's important to appreciate that. Kuba and yonke lento yenzeka umzekelo apha emqaleni. Because into yenzeka ngapha ingavele ngathi yenzeka ngapha. Yes. Nenzeka ngapha ivele ngathi ivela ngapha. So it's very important. So ngoku thina sizoqinisa kweli cala lokuhamba kokutya, not kweli cala lokuhamba ngemiphunga. And I bring that forward kuba kuyenzeka into yobana uthi usopha emiphungeni ube ngathi wophe esiswini. Okay. And similarly uthi wophe kweli cala lesisu ube ngathi wopha emiphungeni. So yiloo nto. So namhlanje I'm hoping into yobana sizokhanyisa more kweli cala lokopha ngasesiswini.
Prof, zeziphi into ezixhaphakileyo enigilana nazo ezibangela uba abantu bophe apha kulo mhlaba ongasentla uya esiswini? Yeah, and so siphinde sibuyele kulaa nto uba sifuna uyiclassifye. Ukopha ngakumbi esiswini sometimes ayiveli nje laa gazi. Ukopha xa sicinga igazi, Yeah. igazi libomvu. Yes. But it's not always red xa usopha esiswini. Sometimes izophuma lingathi limnyama. Yeah. Ngathi li-brown. Iseligazi elo. And the reason liba njani because litshiswa zii-acid zesisu laa nto seyiqala i-digestion. Yes. So izinto and I'm driving forward ke before ndingene mhlawumbi deep into your question. Into yobana how do you go to a doctor? Once wagaba futhi ezibrown ngathi yikofu. Okanye xa ligazi elibomvu. Then that's a problem. Ligazi elo. But sucinde beyi-brown uthi hayi mhlawumbi ndi-grand hayi ngenzeka uba ligazi. Laa nto ibona ngathi yi-Coca-Cola okanye yi-Pepsi Cola running away from conflict of interest okanye bengathi yikofu ubuyiphungile. Yeah. Once wayigabha laa nto yabrown olaa hlobo kunoba ukhona ukopha uthile kuwe. Size ngolombozo ukuba zintoni ezingenza wophe ngasentla. Sizobuyela kwinto esasike sayithetha ke before ubana le nto yomzimba wakhiwa kwayo ngakumbi esiswini kuneleya esithi mucosa ke ngesingesi. Imethi nje lunyathela kuyoxongena endlini. Kodwa ngaphantsi kunemithambo efidayo. Ngaphansi koko kube nee-muscles izihlunu ezinegazi as well. And ibaluleke ke to appreciate that kuba ungenze into beyingxaki ilapha kule leya ingasentla. And yenzeka laa nto xa ugabhe kakhulu noba utye kutye i-food poisoning. It's probably yenye into ezosesithethe ngayo because it's actually very common in the food poisoning. Food poisoning so ubane ukhonyuluka. Yeah. So ukrazuke le leya ingasentla. Kulapho kuphuma khona igazi eli-bright. Because zezi le mithambo yegazi which is much more closer to the surface. So igazi libe bomvu. So sikwazi ukujonga xa sikujonga sifake le mibhobho yethu esikujonga sithi hayi wena unethiye. So akho nto yothusayo apho. Sekuneke ke treatment ethile ube right. Kube ndizoskipa a step but kube khona ngosingene phaa the more the muscle layer. Kulapho ingxaki eziqala uba khona ke ngoku apho. Xa ungena esihlunwini. When you get deep ke ngoku ungena esihlunwini. Kulapho ingxaki ezikhona because xa uzobhida kwingxaki ezoriginate phayana siqala ujonga uba okay how serious is this? Masiyibeke ecaleni because ibothusile abantu the last time xa sesingena kwezaa nto eziserious. Before ungene kule ilandelayo sisihla kakuhle sisuka kwimyukhoza singena kwi-muscle. Submucosa sithi muscle. Uya kusiba serious. Sawuthatha nje ibreak yemizuzwana then siphinde singene kakuhle sizongena deep. Kamnandi umntu onegazi iyapenikisa. Ayikho nalana abantu betshitshiliza once uligabhe igazi libonakale kuma yonke into hayi noba ndihamba. Hlala nathi sithetha nge-upper GIT bleeding, izinto ezibangela uba wophe kulo mhlaba ongasentla walapha esiswini, lento sithi i-digestive system. Zintoni and ufanele uba wenze ntoni? Stick with us. We're back with you. Sithetha nge-upper GIT bleeding, izinto ezibangela uba wophe okanye ugabhe igazi kulo mhlaba ongasentla, uguba ucole ukutya ukuya esiswini. Sihleli noProfessor Nomvethe, i-specialist gastroenterologist, i-physician ke leyo ethe yahlala kakhulu kulo mhlaba wesisu ikhangela zonke ezi zinto sithetha ngazo namhlanje. Khumbula kwiveki ephelileyo okanye kwixesha nje elidlulile besithethe nge-lower GIT bleeding. Ngoku silapha ngasentla. Uthethile ngemikhwinye ekhavarisha lo mhlaba usithetha ngawo then sangena esihlunwini. Masiye Prof. Yes.
So idizongena ke ngoku daske sayincokola in the past into ze-common no serious. Yeah. Ndiyathanda uba iingqondo zethu sohlala apho because naxa sifuna imvume yokwenza into emntwini sesithi li-common, Yeah. li-serious. Yes. Because zezona nto zisiqhubayo ezo siye phambili. So now ndizoyibaleka laa nto esahlune sezantsi because yona izongena kulaa mcimbi womhlaza abantu ababothuka ngawo. So andifuni uphinde ndibothuse but Okay. sizoya kuwo. Okay. Sizoza ngoku-common siphinde siye ku-serious. Yeah. And u-common no-serious, interestingly, in the upper GI tract, bakule level ingaphakathi. So la layer ndiyayithanda uyibiza ngesiphondo sakwethi umkhwinyo othile la layer. Yeah. Ulandele i-blood vessels, uhamba i-supply yegazi, Yes. ulandele ngoyesihlunu. Stone. Yeah. Phaa kunemithambo emikhulu ebalulekileyo. Sidalwe ngento yokubana kwi-upper GI tract okanye amathumbu okanye sesangasentla Yeah. kube nee-systems ezimbini ezidibanayo. Kune-system enormal ezothethelwa i-arteries nee-veins. Yes. But kube khona le system ekuthethwa kuthiwa yi-portal system. La portal system yona isuka esibindini ke andilazi igama lalo lesixhosa abangixolela ke abamameli bethu okanye ababukeli bethu. But isuka esibindini la system because kulapho kuthe kwagqitywa ugraywa kokutya ungene emzimbeni kuyafunga. Yes. But idlule esibindini. That's important. And abantu bayikhumbule into yobana I-emphasize kule nto yesibindi because iingxaki ezi-common zokopha kwegazi probably second commonest but very common apha eGqeberha umzekelo, but second commonest in the country ipha esibindini. Xa khona ingxaki esibindini. But also ke ngosishifte siye esiswini kube khona iingxaki ezinokwenzeka phaa phantsi kwala leya yomkhwinya. I-coverage isisu abangaphakathi. I-coverage esangaphakathi. Now, going directly to it, phaa phantsi kwala leya yinto ekuthiwa yi-ulcer, izilonda. And how that happens, and abantu must appreciate this, kunesizathu uba sadalwa uba sibe namathe okanye sibe nemikhwinya ekhavarishayo. Kube mtyibilizi. Kube mtyibilizi yonke into yehle kamandi. Now sinengxaki into yobana abantu bethu bathi ngenxa yee-pains Yeah. baleka uyothenga izinto ezivenkileni ezingapasiswanga ndim nawe singogqirha. Ezazinto xa bezithenga zinciphise la leya yamkhwinya. Once ayinciphise yasithi xa iphuma esiswini ifika ibethe directly attack. Utshe ke ngoku ongathi utshisa amaphepha. Once yatsha la leya, la mithambo ibingaphantsi iyatsha nayo igqabhuke explode ugabhe igazi le nto ye-ulcer. I must hasten to say this ngokukhawuleza ubana i-ulcer is not a feeling. I-ulcer into esiyibonayo. So that you feel la pain and everything does not mean une-ulcer. Siyayijonga i-ulcer. But xa seyi-serious i-ulcer uzogabha igazi. Okay. Once wagabha igazi ke akuyonto intle leyo. Simuve ke. Siye ke ngoku on the other level le mithambo yesibindi. Yeah. Which is much more serious than i-ulcer. I-ulcer khe yagqabhuka. Ungabhuka. Which is very unfortunate. But when it does happen and ukugqabhuka kwayo, you probably kwawena uzosukela endlini yesibhedlele bawoye oogqirha baopareyithayo. Hayi asuthunywa. Abadlali ngegazi. Into enegazi hayi uma yonke into. Lena ke ngoku izesibindini it's I guess zonke izinto, I've said this before, most of the conditions that we suffer from, they're lifestyle related. Okay. Sitshaya icuba kakhulu. Sisela utywala kakhulu.
sitya ukutya ongaphekwanga right, siyenza yonke lento. That's most of our problems. They're lifestyle related. Now going ke ngoku size ke kule yemithambo epha the best thing into ethiwa zii-varices abantu bazoyazi. Kukho into ezii-varices. Ii-varices ke ngumthambo osuppose ubuyisa igazi ubuyisele entliziyweni. But eli gazi leli lidlula kwesibindi, as I touched on it earlier, laa nto kuthiwa yi-portal vein. So isibindi is probably the chief mechanic of your body. It's probably leading to izinso. Isibindi is probably number 1. Izinso is number 2. Because yonke into oyifake emlonyeni okanye ifake i-drip iyesibindini. Not all of it will go to the kidney, yes, but definitely zonke ziyesibindini. So ke wayithatha izinto ezitshisa isibindi. Isibindi siyashwabana, siyasimbona umuntu xa echile apha esikhumbeni uyashwabana. Yes, bipolar then. Ufike ushwabana. Nesibindi siyashwabana xa sitshiswa butywala. They put it out there. You know, utywala is bad. You know, because buyasitshisa isibindi. Once basitshisa isibindi, la pipe ibizodlula esibindini loosely negazi shwabene ngowayisadlula. So xa ngadluli kune-blockage iqala ivule ezinye iindlela. Xa ivule ezaa ndlela izivula phi apha kulo mqala woginya ukutya. So ivule ivuvukale okanye idumbise imithambo yomqala. Once la mithambo yadumba ngepressure enkulu iyagqabhuka. Xa igqabhukile ke usually uzodibana nam because usowugabha igazi liba bomvu ke lona serious. Nantsi ke ingxaki ngale nto. Before ungena kule ngxaki sizawuthatha nje ibreak encinci. Ndibukele lo mcimbi wokugqabhuka kwela mithambo inwebekileyo. Sizawubuyela back sibone uba nantsi ingxaki. Hlala umamelwa yiphi ingxaki eza noprof kwezi zinto ezibangela uba sigabha amagazi sophe kulo mhlaba ungasentla kwi-gastrointestinal system apha GIT bleeding. Stick with us. Welcome back, and we're talking upper GIT bleeding, into ezibangela into yoba sibone sisopha kulo mhlaba ungasentla, ugabha igazi okanye ubone uphuma igazi kulo mhlaba ungasentla. Uzichaphazela uprof into ezityabula apha ngaphakathi le mikhunyu ikhavarisha isisu nomqala yenza ii-ulcers, kuthiwa kugqabhuka ii-ulcers. Sendaphinda wajonga umcimbi wesibindi. Isibindi indlela esibaluleke ngayo because into ezininzi zidlula esibindini, noba yipilisi noba kukutya noba yintoni, zininzi zozigqitha sibhizi isibindi. Then ebegqibothetha ke ngokunwabuluka unwebeka kwemithambo le ilapha emqaleni ngenxa yepressure okanye ungahambi kakuhle kwegazi phaya esibindini kuba lixingiswe yintoni, kurhwaqela kwesibindi, mhlawumbi kusela kwakho kakhulu, unibe nezinto kuthiwa zii-liver cirrhosis. Then ezo zinto zimane ke ngoku zisenza into yoba sileqe kubo abantu begabha igazi. Prof, ubuthe this is a crisis. This is a crisis into yokushwabana kwesasibindi. Because okay, mhlawumbi mandithi there are many other things other than utywala ubungenza isasibindi sishwabane, but utywala is the commonest. Yes. So abantu bethu funeka beyihoyile laa nto yokuya ngamandla. Yeah. Kukhona common infections, and I hope we'll talk about this as we go on, as we want to educate abantu bethu. Kune-infections zesibindi nazo ezenza isibindi sishwabane, nje-hepatitis. Yes. Hepatitis ke infection ke yenziwa yilaa nto intsholongwane, i-virus ethile, and there are different types of viruses. Zintlanu esizaziyo, nazo zibe nee-cousins ke i-virus nganye ezikwazi uba zithi xa ufumane zishwabane sesibindi. And once ashwabana alihambi igazi. Right. And then bekhona ezinye conditions ke esasicinga into yobana azikho common, but ke we now see them coming because ngoku siyakwazi ukujonga ngakumbi ngenxa yoqeqeshwa kwethu.
Now, elagazi, and here is the crisis. So whether ngumntu oye ngamandla kwinyembezi okanye ngumntu ofumane ivirus yasishisa isibindi okanye mhlambi i-cancer as well, ingxaki yokopha from ukushwabana kwesibindi is that you may not live the next day. Yeah. Nantso ingxaki ikhona. And sithethe izinto, and it is an awareness issue as discussions. It is not about to scare you. Yes. But Should you survive the next day? Ubugabhe igazi befana uba ubonwe if unayo i-gastroenterologist. If not, then uzobonwa yi-surgeon. But do not live another day because you may not survive the next day. Isibindi is the biggest solid organ. There's no wall of air, yes. Biggest solid organ in the body. Igazi lonke liphantse lidlule phaa xa siyentliziyweni. So khe kwagqabhuka izinto phayana ngopha lonke igazi onalo uphele ngawo. So this is where the problem is. Now, and fast forward, because as izinto singcola ngazo, I mean, we need you probably need 20 years to discuss izinto. You may be bleeding also from izinto. I'm going back now to that cancer thing. As much as I said, andifuna ungena kuyo because abantu ngibothuka nge-cancer the last time. And andifuna ubothusa abantu nge-cancer, but they must just know. Cancer ngwayonto abantu abadala. You know, it's just coming and coming. And in Transkei, in particular, there was a time when in the world, on our highest incidence, in other words, ukuxhaphaka kwe-cancer yomqala kwakuseTranskei in the world. In fact, uqala kwam ubona iTranskei kwi-textbook ye-pathology. It was about cancer of the esophagus. So ugabha igazi phayana umntu ixhaphakile. Ndiyawuxelela into yobana umzekelo apha eLivingston every week kunomntu one-cancer yomqala. It's not one. It's a large number. So into yokugabha igazi okanye uphica igazi mayingathathwa nje lightly. Mhlawumbi ingenzeka in fact ibe yinto nje engabalulekanga but iya kugqirha. Akube nguye oxelela into yobana hayi man, no hayi sohara apha mhlawumbi ubuxuxe kakhulu. Interestingly, now that I'm there quickly, yinto yobana if unengxaki yesibindi eyenye unrelated to alcohol and these infections, but une-bleeding disorders. Une-bleeding disorders ezikhoyo. I-hemophilia abanye bazazi zikhona kakhulu esisikayi into i-problem i-hemophilia, by the way. Une-hemophilia izothi uxukuxa uzibona uba ungumntu ophayo nje lula. Okanye uthi mhlawumbi utye ukutya ungahlafuna kakhulu uthi xa kukho nto ebuyayo ibuye negazi. That is also an indication. Now ayikho siswini loo nto. Loo nto it's a systemic problem. So in other words, yingxaki igazi in total. So upper GI bleed is a very, very important red flag. Akukho umuntu odalele uba makhuphe igazi. Igazi belongs to blood veins. Talking about our rural practices and everything, kukhona abantu abasebenzisa amayeza okanye amanzi for ukuyinjusa i-vomiting. What can you advise kwalo mcimbi? Before ndifike apho, and with all due respect to the companies that be. Yeah. Le nto I know it's going to be a sensitive topic. People must stop buying grandpa. The commonest patients ezifikayo kum in state and in private bane answer my grandpa. I'm not against it, but I certainly don't support it. Yeah, because itshisa la leya la mkhonyo ba yenza loo nto iyaziwa.
You know, so it's unfortunate, but it's one of those things that I'll come out because the patients, they always use it. And once yasusa laa mkhonyo uprotectayo udibana Imithambo nee-blood engaphandle. vessels. Right. Then kuze kule nto ngodwa hayi mani ngokhupha inyongo ubane kuyosologabha uthini. Yes. Umdali wethu noba ngubani na ukholelwa kuye wadala into yobana mabe neento ezithile ezikuprotektayo. Xa I'll tell you kudala ndiba ne-food poisoning. Umzimba decides into yobana masiyikhuphe le nto. Uvuke ekuseni uvele uzigabhele nje because it's getting rid of the poison onayo. Suhamba wena uyongxala izinto ezezinye. And here's the problem lo mbuzo ubuzayo wena Dr. Debelela, is that bazothatha la mayeza bathini abantu bathi badibanise le mixube befuna iphinde iyobetha isibindi. Yeah. Izosilita kule nto besetha ngayo. Idlule iyobetha izintso. Sibe nengxaki ke ngoku. So abantu mabayazi into yobana siyathanda uba as much as we even drive our culture sensitivities and issues, but they must be based on evidence ephumayo. Andikubamba apho Prof ngenxa yexesha very interesting. Very interesting into ezibangela into yoba sophe kulo mhlaba ungasentla. I-cancer, ukutya amachiza anale nto kuthiwa yi-aspirin atyabula apha ngaphakathi. Wabalile ke uProf ngakumbi i-grand pal esisebenzisa kakhulu uyayidiscourage kakhulu kumntu oyifundeleyo ke le nto ihlele edeskini. Tyabula laa mkhunyu lapha ngaphakathi kuvela imithambo then ubone gapha igazi. I-ulcers, isibindi sixakeke, isibindi sixakeke ziitoti, sixakeke ngamayeza, sixakeke into yonke, then siphele sibloka, then kugqabhuke imithambo. Inkosi ngoba nathi silandele kwaphile communications, then every Monday we are live on Mpuma Kapa TV channel 260. Thank you so much.